আচ্ছা, আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো না? আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে, ফার্স্ট টপিক হচ্ছে লিনিয়ার সার্চ, or let's say search. Our two, our 222 দুই রকম আমরা সার্চিং অ্যালগরিদম দেখব। The first one is linear search. This is a very basic searching algorithm যেটা আমরা অলরেডি প্রিভিয়াস কোর্সে, আগের কোর্সেসে দেখে আসছি, যেখানে আমাদের একটা অ্যারে দেওয়া থাকবে। এটা লিনিয়ার অ্যারে হতে পারে, সার্কুলার অ্যারে হতে পারে, অথবা লিঙ্ক লিস্ট দেওয়া থাকবে। লিনিয়ার সার্চ কি করব? স্টার্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং। লিনিয়ার অ্যারে হলে আমরা ইন্ডেক্স 0 থেকে শুরু করব, সার্কুলার অ্যারে হলে আমরা স্টার্টিং ইন্ডেক্স থেকে শুরু করব, এবং লিঙ্ক লিস্ট হলে আমরা হেড থেকে শুরু করব। সো বেসিক্যালি উইল স্টার্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং, লুপ রান করব এবং চেক করব যে ইফ I find what I am looking for, যদি পেয়ে যাই তাহলে ভালো কথা, রিটার্ন করে দেব। আর যদি আমরা না পাই তাহলে কি করব? সার্চ ইন দ্য নেক্সট ইন্ডেক্স অথবা নেক্সট নোড। যেটা বলতে বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে, আমার যদি এখানে কিছু নাম্বারস থাকে, যে কোনো এলিমেন্টস থাকতে পারে। If for example I'm looking for the number 10, কি করব? প্রথম থেকে লুপ চালানো শুরু করব। ফর লিনিয়ার অ্যারে অর সার্কুলার ক্ষেত্রে স্টার্টিং ইন্ডেক্স থেকে শুরু করব। তো খুঁজবো যে যে অ্যারে চেক করব if ai is equal to for example x is a variable that I'm looking for. সার্চ করব যে ai is equal to x কিনা, i হলো পয়েন্টার। যদি ট্রু হয় তাহলে সিম্পলি রিটার্ন করে দিব, রিটার্ন ট্রু হতে বুলিয়ান ফাংশনাল রিটার্ন ট্রু করব। আর যদি ইন্টিজার অন্য কিছু রিটার্ন করতে বলে, তা ডিপেন্ডিং অন দ্য কোয়েশ্চেন হোয়াট টু রিটার্ন। আর যদি না হয় তাহলে আমি কি করব? লুক ইনসাইড দ্য নেক্সট ইন্ডেক্স, মানে এলস হলে আমি আই প্লাস প্লাস করব, লুক ইনটু দ্য নেক্সট ইন্ডেক্স, রাইট? আবার খুঁজবো, যদি মিলে তাহলে আমি রিটার্ন করে দিব, আদারওয়াইজ লুক ইনটু দ্য নেক্সট, লুক ইনসাইড দ্য নেক্সট ইন্ডেক্স। এবং এটা কখন বলবো যে আমি খুঁজে পাই নাই? যখন আমার লুপটা শেষ হয়ে যাবে। লুপ শেষ হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে আমি প্রথম থেকে শুরু করলাম, প্রত্যেকটা ঘর খুঁজলাম, এবং আমার লুপ, আমার পয়েন্টারটা আউট অফ বাউন্ডস এসে পড়লো, মানে লাস্ট ইন্ডেক্সকে অতিক্রম করলো। তার মানে হচ্ছে আই হ্যাভ ডান সার্চিং দ্য ইন্টায়ার অ্যারে and I didn't find what I was looking for. যখন এই লুপটা শেষ হয়ে যাবে, লুপের শেষে আমি কি রিটার্ন করব? ফলস। বিকজ লুপ শেষ হওয়া মানে হচ্ছে I have done searching all the indices. Then I'm sure that I have not found what I was looking for. ঠিক আছে? So this is a basic search you've done in your previous courses. I'm quite sure you've done this, but just এই কোর্সে 220 তে এক্সট্রা যে জিনিসটা অ্যাড হচ্ছে সেটা হলো দ্য ডেটা স্ট্রাকচার। মানে তোমাদের এখন লিঙ্ক লিস্টের উপর লিনিয়ার সার্চ করতে বলতে হতে পারে। ইন দ্যাট কেস কনসেপ্টে সেম, যে স্কোরটা ভিন্ন হবে। যেমন i ইকুয়াল টু i প্লাস 1 এর জায়গায় আমি নেক্সট নোডে যাব, ঠিক না? তারপর লুপটা i লেস দেন লেন্থ অফ এর জায়গায় আমি কি লিখব? ভ্যারিয়েবল not equal to null. So these are the things that will change for a linked list, but the check, the rest of the process is same.
আর আমি যদি এটা সার্কুলার অ্যারের উপরে লিনিয়ার সার্চ করতে চাই, তাহলে আমি কি করব? ইনস্টেড অফ সার্চিং ফর এআই, কি হবে, ওই যে আমি স্টার্টটাকে একটা টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবলে নিয়ে নিব এবং এআই এর জায়গায় আমি এস কে খুঁজবো। ঠিক আছে? So the basic concept of linear search remains the same. We start from the beginning and then we search every index until we find what I'm looking for, or I don't find the item at all. This means I have searched all the indices, but I did not find the item I was looking for. So the concept remains same. It's just the data structures. Those are different. Different on will apply linear search on different data structures. Any questions? Also, all right. Then the next searching algorithm we'll learn is called binary search. This is something very new. You have not seen it before. Binary search is a bit different than linear search. All right. বাইনারি সার্চের জন্য একটা প্রিকন্ডিশন হচ্ছে the elements have to be sorted. ঠিক আছে? আমি শুধু একটা সর্টেড অ্যারের উপরেই বাইনারি সার্চ অ্যাপ্লাই করতে পারবো। রিজনটা কি এখন বলছি। আগে দেখি বাইনারি সার্চ কিভাবে কাজ করে। ধরে নিলাম এটা আমার একটা অ্যারে আছে এবং the numbers are have to be sorted or elements have to be sorted. So let's say I have sorted numbers sorted in ascending order. So আমার দুইটা ভ্যারিয়েবল থাকবে। Let's call it let's call one of them left. This left variable will point to the leftmost index, which is 0 initially. And there's another variable, let's name it right, which will point to the rightmost index, which is length minus 1. ঠিক আছে? এটা আমার অ্যারে এবং মনে করো আমি x কে খুঁজবো। তো ফার্স্ট যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমি এই অ্যারের মিড ইন্ডেক্সটা বের করব, মিডল ইন্ডেক্সটা বের করব। মিডল ইন্ডেক্স বের করার ফর্মুলা হচ্ছে left plus right by 2. তাহলে for this example, left is 0, right is 5, divided by 2 will give me 2, right? So this is my middle index. তারপর the second step is I'll check if যাকে খুঁজছি x is equal সমান কিনা, কার সাথে চেক করব? The element inside the mid index. So আমি চেক করব x এর ভিতর যে আছে আর এই মিডের ভিতর যে এলিমেন্ট আছে ওটা সেম কিনা। Hold on for a second, right? The phone আসছে।
সরি একটা কল আসছিল। সো ওয়্যার ওয়াজ আই? সো আমি ফার্স্ট এখন চেক করছি যে যাকে আমি খুঁজছি সে এই অ্যারের মিডল ইন্ডেক্সে আছে কিনা। যদি থাকে, ইফ যদি ট্রু হয় তাহলে তো আমার কাজ শেষ, রিটার্ন করে দিব ট্রু। এখন এলস যদি না থাকে, মানে যদি না ম্যাচ করে, তাহলে আমি কি করব? তাহলে আমি চেক করব যে যাকে খুঁজছি এক্স খুঁজছি, যাকে চেক করব ইফ এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান, তো আমি চেক করব যে এক্স এই নাম্বার থেকে বড় কিনা অথবা ছোট কিনা। যেহেতু এটা আমার এলিমেন্টস গুলো আমার সর্টেড, তার মানে হচ্ছে যাকে আমি খুঁজছি ফর মনে মনে করলাম এক্স হলো আমার 100, তাই আমি চেক করবো যাকে আমি খুঁজছি এই মিডল নাম্বারের থেকে বড় কিনা। যদি মিডল নাম্বারের থেকে বড় হয় তাহলে ডেফিনেটলি ওই নাম্বারটা আমার রাইট হাফ এর রাইট হাফে আছে, লেফট হাফে কোনোভাবেই থাকবে না। ঠিক আছে, কারণ এটা সর্টেড দেখে। If 100 is bigger than 7, then definitely 100 lies on the right hand side of 7. Similarly, if I was looking for a negative 100, and as negative 100 is smaller than the number 7, the negative 100 would definitely lie on the left hand side of 7. ঠিক আছে, and this property is held because the numbers are sorted in an ascending order. তাহলে এতে আমার লাভ কি হচ্ছে? এতে আমি আমার সার্চ স্পেসটা significantly কমাতে পারছি। Imagine if I have a huge array, for example 1000, 1000, এখন আমি মিডল মনে করো এটা 500, সবগুলো সর্টেড, এবং আমি যদি বুঝি যে আমি যে নাম্বারটা খুঁজছি সেটা এই না এখানে যে নাম্বারটা আছে তার চেয়ে বড়, তার মানে কি আমি বিশাল মানে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কাজ আমি সেভ করতে পারছি। আমার এখানে এই পোর্শন আমার খোঁজে লাগছে না, আমি জাস্ট এই পোর্শন নিয়ে ডিল করব। সো আই এম অ্যাকচুয়ালি রিডিউসিং মাই প্রবলেম সাইজ। সো বাইনারি সার্চে এটা বিগেস্ট বেনিফিট। So if the number I'm looking for is greater than the number inside the mid, then I search on the right hand side, right of mid. Else money, if the number is less than the middle number, then I search on the left. আচ্ছা, তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ সবাই? I'm not getting any response. জি স্যার। আচ্ছা, great. So this is what a binary search is. এখন এই মুহূর্তে I'm looking for the number 100. So 100 does not match with 7. 100 is greater than 7. তো আমি এখন কি করব? I'll search the right portion of this array. মানে এই জিনিসটা লুপে চলতে থাকবে। তাহলে আমি যখন এই পোর্শন নিয়ে ডিল করব, my left will become this, but this will no longer be my left. My left will be index number 3, and my right will not change. Make sense? So left and right, these two variables decide my problem space. মানে কোথায় কই আমার সার্চ স্পেস যদি বলো আমার কোথায় কই খুঁজতে হবে। তো আমি আবার মিড ক্যালকুলেট করব। মিড আবার লেফট প্লাস রাইট ডিভাইডেড বাই 2 সেটা হবে 3 plus 5 divided by 2, which is 4. So এই মুহূর্তে আমার মিড হচ্ছে 4। আমি আবার চেক করব যে এখানে 19 আর 100 ম্যাচ করে কিনা। No, 100 and 19 do not match. না ম্যাচ করলে আমি আবার চেক করব যে যাকে আমি খুঁজছি সে বড় কিনা অথবা ছোট কিনা। So as 100 is bigger than 19, তাহলে আমি কি করব? I'll look into this portion. I'll skip whatever on the left of
whatever there is on the left of mid. So I'll search this portion. So যখন এই সময় আসে, লেফট এটাই লেফট এটাই রাইট, বিকজ জাস্ট এখানে জাস্ট একটাই ঘর আছে, এটি আমার লেফট এটা আমার রাইট। তো আমি আবার একই কাজ করব। সো লেফট প্লাস রাইট ডিভাইডেড বাই 2 which is 5, তাহলে এটি আমার মিড। তো আমি আবার চেক করব যে এই এই এলিমেন্টটা 100 এর ম্যাচ করে কিনা। ম্যাচ করে না। দিস নাম্বার ইজ বিগার দ্যান, দিস 100 ইজ বিগার দ্যান দিস নাম্বার। তাহলে আমি কি করব? আমি এর চেয়ে রাইটে খুঁজতে ট্রাই করব। So when I go beyond this index, তার মানে হচ্ছে this is where I stop my loop, ঠিক না? কারণ এখানে রাইট নাই। Did you get the basic concept of binary search, how it works? কোড নিয়ে আপাতত চিন্তা না করি। বাইনারি সার্চে আমরা মিডল ইন্ডেক্সের এলিমেন্টটা খুঁজবো, যদি ম্যাচ করে তাহলে ডান, otherwise I move to the left or I move to the right, and this process continues until I find what I'm looking for or I search, মানে যদি পাইলে তো পাইলাম, otherwise আমি পাবো না। মানে এই ক্ষেত্রে when I'm looking for 100 I didn't find it inside this array. স্যার তাহলে তো ফলস রিটার্ন করতে হবে, বাট ওয়্যার ডু আই রিটার্ন দ্য ফলস? ফলস রিটার্ন করব যখন এই যে আমরা বলছিলাম এখানে আমার একটা লুপ আছে, this is inside a loop, so I'll return false যখন এই লুপটা আমার শেষ হয়ে যাবে। So I return false when I'm done with the loop. Loop শেষ হওয়া মানে হচ্ছে I'm done searching but I didn't find, ঠিক আছে? আর লুপের মধ্যে যদি লুপের ভিতরে যদি আমি পেয়ে যেতাম তাহলে তো আমি লুপের আর শেষের আশা লাগতো না, এখান থেকেই মাঝখান থেকে আমার রিটার্ন হয়ে যেত, ঠিক না? তাহলে বাইনারি সার্চের বেনিফিটটা কি ওভার লিনিয়ার সার্চ? সেটা হচ্ছে this is definitely faster because I am reducing the problem size at every step, but precondition হচ্ছে the numbers have to be sorted. এখন আমার যদি একটা আনসর্টেড অ্যারে থাকে, এই আনসর্টেড অ্যারেতে কিন্তু বাইনারি সার্চ ইনঅ্যাপ্লিকেবল, কারণ এই প্রপার্টিটা কিন্তু হোল্ড করবে না তখন, ঠিক আছে? এখন যদি প্রশ্নে এমন থাকে যে ইউ গিভেন অ্যান আনসর্টেড অ্যারে এবং তোমাকে বলা হলো অ্যাপ্লাই বাইনারি সার্চ, তাহলে ডেফিনেটলি তোমাদের যেটা আগে করতে হবে, sort the array and then apply binary search. অলরাইট? আচ্ছা, এখন আমরা একটু কোডের দিকে ফিরে যাই, ভালো করে কোডটা দেখি। কোডে ফার্স্টে কি ছিল? ফার্স্টে আই ক্যালকুলেট the middle index which is, আচ্ছা ফার্স্টে for example I have the function, যেখানে আমার অ্যারে দেওয়া থাকবে, দুইটা ভ্যারিয়েবল দেওয়া থাকবে, one variable will contain the leftmost index which is 0 and the right, and the other variable will contain the rightmost index which is length minus 1, এবং এটার নাম যে লেফট রাইট দেওয়া থাকবে নেসেসারি না, এই ভ্যারিয়েবল যে কোনো নাম দেওয়া থাকতে পারে, এবং the element I'm looking for. So initially the values of left is 0 and right is length minus 1 respectively, which will later change. All right, so these are my initial values. Okay, the first thing I do is এখানে একটা লুপ চলবে, লুপের ভিতর সব কাজ হবে। আমি লুপের কন্ডিশনটা কি হবে আমি আপাতত লিখছি না, আমি আগে প্রসেসটা লিখি। So the first thing I do is I calculate my middle index which is তারপর আমি সার্চ করি,
যদি মিলে যায় simply return true, else আমি চেক করব যে যাকে খুঁজছি সে মিডের থেকে বড় বা ছোট কিনা। যদি ছোট হয়, if the number I'm looking for is smaller than the middle number, তাহলে আমি কি করব, লেফট পোর্শনে চলে যাব। তার মানে হচ্ছে এটা আমার লেফট, এটা আমার রাইট, এটা মনে করো আমার মিডল। যদি এখানে আমি না খুঁজে পাই তাহলে কি করব, এই পোর্শন খুঁজবো। এই পোর্শন কিভাবে খুঁজবো, রাইট ভ্যারিয়েবলটাকে এখানে নিয়ে আসবো, ঠিক আছে। সো লেফট রাইট actually determines my search space. Therefore আমি রাইটটাকে এখানে নিয়ে আসবো। সো রাইট is the middle index -1. আর else মানে হচ্ছে if the number I'm looking for is greater than the middle number, তাহলে আমি কি করব, I search this portion. This means আমি লেফটটাকে এখানে নিয়ে আসবো। সো এই লেফটে এখানে আনা মানে হচ্ছে লেফট will be mid +1. ঠিক আছে, and this continues. এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি লুপ কতবার চালাবো, ঠিক না? ভালো করে আমি যদি ডায়াগ্রামটা দেখি তাহলে আমি দেখব যে the the value inside the left variable is always smaller than the value inside the right variable. দেখো যখন আমার রাইট এখান থেকে এখানে আসে তখনও রাইট ইজ গ্রেটার দেন লেফট, যখন আবার লেফট এখান থেকে এখানে আসে তখনও লেফট ইজ গ্রেটার দেন রাইট। তো তো একটা সময় মনে করো আমি এইখানে খুঁজলাম, লেফট রাইট এক হবে, যখন এখান থেকে যখন আমি পাবো না তখন my my right will either shift this way or my left will go this way. This means at some point of time the value of left will exceed the value of right, and that is where I stop. যখন আমার লেফটের ভ্যালু আর রাইটের লেফটের ভ্যালু রাইটের থেকে বড় হয়ে যাবে তার মানে হচ্ছে আমি ক্রস করে ফেললাম। ক্রস করা মানে হচ্ছে আমি সবগুলো খোঁজা হয়ে গেছে। কিভাবে বুঝবো, ফর এক্সাম্পল আমি এভাবে আসলাম, একজন এভাবে আসছে, এদিক দিয়ে আসছে গুনতে গুনতে 1 2, আরেকজন এদিক দিয়ে আসছে গুনতে গুনতে 1 2। when they cross at this point তার মানে হচ্ছে কি সবগুলা কিন্তু গোনা হয়ে গেছে, রাইট? So whenever left, if you call this left and if you call this right, when left crosses right, this means I have done searching all the indices. Therefore my loop will be as long as right is greater than left, I will continue searching. When this condition is violated, I mean when left becomes greater than right, I stop my loop. And when I stop loop বন্ধ অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে আমি সব খুঁজে ফেলেছি বাট আমি যাকে খুঁজছি তাকে পাই নাই। তখন আমি কি করব, রিটার্ন ফলস। বুঝে গেল? Any questions regarding binary search?
স্যার বাইনারি সার্চের এই লেফট রাইটটা কি আমরা ইউজার থেকে ইনপুট নিয়ে নিব? না, ইউজার অর থেকে ইনপুট না। অ্যারে ইউজার যদি অ্যারে দেয়, অ্যারে থেকে তো পাবো। লেফট অলওয়েজ জিরো হবে ইনিশিয়ালি, আর ইয়া রাইট অলওয়েজ লেন্থ অফ অ্যারে -1। হ্যাঁ, বাট লাইক আমি যদি একটা ফাংশন লিখি, ফাংশনের তো আমি ফার্স্ট লাইনে ওইটা লিখতে পারতেছি না, দ্যাট লেন্থ -1 করে। না, অ্যারেটা তো আমি ইউজার থেকে নিচ্ছি না। ইয়া If I have the array, I have the length of the array. Therefore, ও I have the right. আচ্ছা 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 আচ্ছা, আই গেট হোয়াট ইউর সেইং। তো এখন এটা রিকার্সিভ ভার্সনও আসতে পারে। ঠিক আছে, এখন যেহেতু আমি রিকার্শন করেছি, we may ask you to write the recursive version of every iterative algorithm. Every, ঠিক আছে? তো এটা রিকার্সিভ অ্যালগরিদমটা আমি তোমাদের উপর ছেড়ে দেব। First of all, you try by yourself. না পারলে তোমার বাক্সের লেকচার দেখে নিবে। প্রথমে বাক্সের লেকচার দেখবে না, প্রথমে নিজেরা করবে। ঠিক আছে? তো এই গেল আমার দুইটা সার্চিং অ্যালগরিদম। একটা হলো লিনিয়ার সার্চ, which is a basic search, আর একটা হলো বাইনারি সার্চ, which is a bit more advanced but faster than linear search if and only if you have a sorted array. ঠিক আছে? আচ্ছা, if you don't have any questions, I'll move to the next topic. স্যার ফর দ্য রিকার্সিভ ফাংশন আমাদের um, তখন তো এক্স্যাক্টলি আমরা while লুপ ছাড়াই করব, রাইট? উইল বি ইউজিং Right, হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল ইফ if, কন্ডিশন অর সামথিং। হ্যাঁ, exactly. তো আমাদের while এর জায়গায় একটা বাইরে ইফ থাকবে, এন্ড ভিতরের পার্টটা ইজ গোইং টু বি সিমিলার, জাস্ট একটা রিকারশন কলের ডিফারেন্স আসার কথা আই থিংক। হ্যাঁ, রিকারশন কলটা কোথায় আসবে বলতে পারবা? রাইট ইকুয়ালস টু মিড -1 ওই জায়গায় একটা, আর লেফট ইকুয়ালস টু এক্সেলেন্ট, মিড হ্যাঁ, রাইট, +1 রাইট, এই হ্যাঁ, জায়গায়। গ্রেট, হ্যাঁ, এক্সেলেন্ট। আর whileটাকে আমি if দিয়ে দেব। আচ্ছা, থ্যাংক পারফেক্ট। ইউ। আচ্ছা, আরেকটা সার্চিং অ্যালগরিদম আজকে এখন দেখবো, সেটাকে বলবো আমরা কি ইন্ডেক্স সার্চ। কি ইন্ডেক্স সার্চ খুবই মজার একটা সার্চিং অ্যালগরিদম। কি ইন্ডেক্স সার্চের একটা প্রপার্টি হচ্ছে দিস অনলি ওয়ার্কস অন ইন্টিজার ভ্যালুস, রাইট? এলিমেন্টস হ্যাভ টু বি ইন্টিজার ভ্যালুস। আর যদি ইন্টিজার না থাকে, ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট দেম ইনটু ইন্টিজার এন্ড দেন পারফর্ম কি ইন্ডেক্স সার্চ। আচ্ছা, কি ইন্ডেক্স সার্চ কিভাবে কাজ করে? ধরো আমার একটা অ্যারে আছে, and I have numbers. তো এটা সার্চের জন্য the first step is আমরা একটা additional array create করব। যেটাকে আমরা ইউজুয়ালি বলি auxiliary array। এবং এই auxiliary array লেন্থ হবে max of the maximum element of, এটার নাম মনে করলাম a plus 1. So the first thing I need to do is এই array থেকে আমি maximum নাম্বারটা খুঁজব। তো maximum number is 4। তাহলে আমার auxiliary array নাম্বার থাকবে, লেন্থ থাকবে 4 plus 1 which is 5।
এবং এটা একটা ইন্টিজার অ্যারে থাকবে। ইন্টিজার অ্যারে থাকবে কারণ হচ্ছে so that the initial values are all zeros. So এই auxiliary অ্যারেটা আমি একবার তৈরি করব। হ্যাঁ, no matter how many times I search, this is basically a searching algorithm. So I need to do a lot of searching. No matter how many times I search, I'll create this auxiliary array just once, the first time. তারপর যেটা করব, অক্সটাকে ফিল আপ করবো, এই জিরো রাখবো না, ফিল আপ করবো। আর কি দিয়ে ফিল আপ করবো? দেখো, with the elements of A, আচ্ছা with the elements of A মানে এই যে এর এলিমেন্ট গুলা 3 to 1, the numbers will be used as index numbers of auxiliary array. মানে এই অ্যারের এই ভিতরের এলিমেন্ট গুলা আমি অক্সিলিয়ারি অ্যারের ইন্ডেক্স নাম্বার হিসাবে ব্যবহার করব। তারপর যেটা করব যে আমি এভাবে লিখছি, নাম্বার if x is an element of A, তাহলে যেটা করব auxiliary of x will be auxiliary of x plus 1. ঠিক আছে, যেটা করব for every element, প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য করব, সেটা হলো I'm going to use this element of A as the index number of this array, এবং এই ইন্ডেক্স নাম্বারের ভিতর যে এলিমেন্ট আছে এটার সাথে আমি জাস্ট এক যোগ করব। তাহলে কি হচ্ছে, for the first number inside A, which is 3, I'll use this as the index number of auxiliary array and add 1 to it. So 0 plus 1 is 1. Now for this one, এটা 1 হয়ে যাবে, 0 plus 1 is 1. 1 আবার 3, so এখানে কি ছিল 1, 1 plus 1 হয়ে যাবে 2, 4, 1 আবার 4, 2 আবার 3, 3 আবার 2. সো বোঝা গেল আমি কি করলাম, আমি এই এলিমেন্ট গুলা ইন্ডেক্স নাম্বার হিসেবে ব্যবহার করে ইন্ডেক্স নাম্বার এলিমেন্ট গুলোকে আমি জাস্ট এক এক করে বাড়ালাম, মানে দ্য প্রিভিয়াস নাম্বার প্লাস 1। আমরা ইয়া করি না, x equal to x plus 1. This is basically the same thing except this is inside an array. So this will be done once. একবার আমি এটাকে ফিল আপ করে ফেললাম। তারপর কি করব, এখন আমাকে বললো সার্চ করো। So the user tells me search the number 5, এবং this search the number 5 is based on this one. Auxiliary array যে আমি তৈরি করেছি এটা কিন্তু ইউজার জানে না, this is something not public. এটা তুমি তোমার সুবিধার্থে করেছো। This is the public array you have. So user বললো tell me if 5 exists or not. এখন 5 যেহেতু এটা একটা unsorted array, তোমাকে যদি খুঁজতে হতো if 5 exists, you'd have to perform a linear search
where you have to start from the beginning and then search every index until you find 5. বাট যেহেতু তোমার এখন অক্সিলারি অ্যারেটা আছে, তুমি কি করবা, ইউজার যে নাম্বারটা খুঁজতে দিল এই নাম্বারটা তুমি ইন্ডেক্স হিসাবে, এই অক্সিলারি অ্যারে ইন্ডেক্স হিসাবে চেক করবা, ধরে নিবা। এখন ধরো the number 5 does not exist at all, right? The maximum number, also the maximum index number of auxiliary array is 4. Therefore, I can easily say that the number 5 does not exist. আমরা কিন্তু পুরা প্রথম থেকে সিকোয়েন্সিয়ালি একটা একটা করে খোঁজা লাগছে না, আমরা জাস্ট ডিরেক্টলি অক্সিলারি অ্যারের দিকে তাকিয়ে বলতে পারছি the number does not exist। তাহলে কি হচ্ছে, আমার সার্চিংটা অনেক ফাস্ট হচ্ছে। Again, for example, I'm looking for the number 4. তো 4 আমি এখান থেকে সিকোয়েন্সিয়ালি সার্চ না করে আমি কি করব, আমি ডিরেক্টলি 4 এই অক্সিলারি অ্যারের 4 নাম্বার ইন্ডেক্সে চলে যাব এবং 4 নাম্বার ইন্ডেক্সে যে দেখলাম ইটস এ নন জিরো ভ্যালু। নন জিরো ভ্যালু মানে হচ্ছে the number 4 exists, প্লাস আমাকে যদি বলে how many times does 4 exist, I can also answer that looking at this number. So this number actually counts the number of appearances. আমাকে যদি ইউজার বলে tell me if the number 0 exists, তো আমি কি করব, I'll just look into the 0th index of auxiliary array and see that the value inside this index is 0, which means 0 does not exist in this array. জিনিসটাকে বোঝা গেল? So by looking at the auxiliary array, I can actually tell whether a number exists or does not exist in my original array. And I can also tell how many times a number appears in the original array without going throughout the array, মানে throughout প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত আমার যাওয়া লাগবে না। So I'm saving a lot of time. I'm just একবার অ্যারেটা তৈরি করে নিলেই, no matter how many times I search, I'll just use my auxiliary array to give the answer. I'm saving a lot of time. জিনিসটা কি বোঝা গেল? জি স্যার। আচ্ছা, তো এই প্রবলেম, এই কি ইন্ডেক্স সার্চে there's a problem. What if I have negative elements inside the original array? আমার যদি নেগেটিভ এলিমেন্টস থাকে তখন আমি কি করব? I cannot have negative indices. এই প্রবলেমটা সলভ করে কিভাবে, এখানে দেখি। So this time I have negative elements. So negative elements যখন থাকবে তখন আমি যেটা করবো সেটা হলো, ফার্স্ট কাজ হবে find the most negative or the smallest element. And in this case, that is -3, right? তারপর যেটা করব, you know this, right? মানে একটা ইয়াকে পজিটিভ বানানো, মানে make, সিম্পলি লিখে দিই, make the above number positive, মানে যে মোস্ট নেগেটিভ নাম্বারটা আমি পেলাম এটাকে আমি পজিটিভ করবো। কিভাবে করব? সিম্পলি -1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবো।
So I have 3. Step 3 হচ্ছে find the max, which in this case is 5. তারপর create the auxiliary array যার length হবে max plus positive of the most negative plus 1, which is basically, according to this example, 5 plus 3 plus 1. লাস্টের প্লাস ওয়ানটা কেন? এখনই বুঝবা। So that আচ্ছা দেখাচ্ছি। So I have তো এটা আমার auxiliary array। তারপর যে কাজটা করব সেটা হলো আগের মতনই for every element x in a, মানে এর প্রত্যেক এলিমেন্টের জন্য সেটাকে আমি x ধরলাম, এই কাজটা করব। Let's say y is equal to x plus so প্রত্যেক এলিমেন্টকে আমি এই যে +3 দিয়ে অ্যাড করব। অ্যাড করলে কি হবে দেখাচ্ছি। তারপরে যেটা করব, এই প্লাস করার পর যে আমার সামেশনটা আসবে, যোগফলটা, this summation will be used as the index number of auxiliary array. এই পরের কনসেপ্টটা সেম। তাহলে ফর দ্য ফার্স্ট নাম্বার এখানে আছে 5, তার সাথে আমি যোগ করব কি the positive of the most negative number, which is 3. So 5 plus 3 8. So 8 এ আমার কি বসবে 0 plus 1 1. So এখন এই plus 1টা যদি না দিতাম, then I would have an array of length 8 where the maximum index would be 7. যেহেতু আমি +1 দিয়েছি কারণ so that my length of the array is 9, and array length 9 মানে হচ্ছে my maximum index is 8. ঠিক আছে, এই জন্য +1 দিয়েছি। সো আমি এই নাম্বারের সাথে 3 যোগ করলাম, 8 পেলাম, এবং 8 এখন আমি এই ইন্ডেক্স নাম্বার হিসেবে ব্যবহার করছি এবং এখানে 1 দিয়ে দিলাম, মানে এখানকার প্রিভিয়াস ভ্যালু +1, so 0 plus 1 is 1. Now for -3, when I add -3 with 3 তখন আমি কি পাই 0 পাই, ঠিক না? So 0 is a valid index number. তাহলে আমি কি করছি এখানে আবার নেগেটিভ নাম্বারের প্রবলেমটা আসলে সলভ করে ফেলছি। সো মোস্ট নেগেটিভটাকে আমি 0 বানিয়ে দিলাম, তাহলে আমি 0 তে এখানে কি দেব 1 দেব। The next number is 2, so 2 plus 3 is 5. এখানে 1 বসবে। তারপর আবার 1 plus 3 is 4, এখানে 1 বসবে। 5 plus 3 is 8, so 8 এখানে 1 2 বসবে। So -3 and 3 is 0, so 0 তে আমার 2 বসবে। -1 plus 3 is 2, so 2 তে আমার 1 বসবে।
Finally 2 plus 3 is 5, তো 5 এ আবার 2 বসবে। তো আমি কি করলাম, যদি আমি মোস্ট নেগেটিভ নাম্বারটার পজিটিভ দিয়ে মানে মডুলাস যদি আমি যোগ করি এটাতে সবগুলা, তো দ্য মোস্ট নেগেটিভ উইল বিকাম 0 and 0 is a valid index number. So this is how I address the negative element problem. Questions, anyone? আচ্ছা, প্রশ্ন না থাকলে এখন আমি বলি, ইউজার বলল সার্চ মি দ্য নাম্বার 3, আচ্ছা 3 না, লেটস মেক ইট আ বিট ইন্টারেস্টিং। সার্চ মি দ্য নাম্বার 4। তো গতবারের মতো আমি সার্চ কিভাবে করব, ইউজার যে নাম্বারটা দিবে ওইটা আমি এই অক্সিলারি অ্যারে ইন্ডেক্সে যাব, তারপর আমি ডিসিশন দিব যে আছে কি আছে না, লুকিং অ্যাট দিস নাম্বার। সো আই ডু দ্য সেম থিং, আমি এই 4 দেখে এই অক্সিলারি অ্যারে ইন্ডেক্সে যাই, এবং যেহেতু এটা নন জিরো তাই আমি ইউজারকে বলি হ্যাঁ 4 নাম্বারটা এক্সিস্ট করে। বাট একটু ভালো করে দেখো তো 4 কি আসলে এক্সিস্ট করে কোথাও এখানে? করার কথা না, we have to subtract 3 I think, because সাবট্রাক্ট নাকি অ্যাড করব? subtract because ইসের সময় তো অ্যাড করলাম, like হ্যাঁ when we were inputting it into the auxiliary array তখন আমরা যে কোনো নাম্বারকে +3 করে এরপর ইনপুটে দিয়েছিলাম, হ্যাঁ রাইট? তাহলে এটা সো যখন হ্যাঁ আমরা রিভার্সটা করব সার্চ, সো তাই আমার এটা থেকে মাইনাস করতে হবে, না না না, সার্চ তো রিভার্স না, সার্চ ইজ as দ্য in সেম থিং। ইনপুটের রিভার্সটা সার্চ, that's what I meant. না না না, রিভার্স না, এটাকে আমি প্লাস করব, বিকজ এই নাম্বারটা বেসিকলি যদি থাকতো, if 4 existed, 4 would exist as an element, right? Oh, yes, I get you, I get it, yes. So when we search, this is very important, this is for negative elements only. যখন ইউজার আমাকে সার্চ করে দেবে যে এলিমেন্টটা, I'll definitely add 3 or this number to the number to be searched, and then আমি অক্সিলারি অ্যারের ইন্ডেক্স নাম্বারে খুঁজবো, ঠিক আছে? ইউজার যদি আমাকে বলে টেল মি ইফ 5 এক্সিস্ট, আমি ডিরেক্টলি 5 এখান থেকে এখানে যাব না, 5 এর সাথে আমি 3 যোগ করব, 3টা কি এই নাম্বারটা, 8 আসলো, তো 8 আমি এখানে খুঁজবো, কারণ কি, বিকজ আই হ্যাভ অ্যাডেড অ্যান এক্সট্রা constant to all the elements, and I must also add the same constant to this element before search. So this is a very interesting algorithm, searching algorithm, and this comes very handy where you do a lot of searches. তুমি জাস্ট একবার একটা কষ্ট করে একটা অক্সিলারি অ্যারে তৈরি করে নিবা, তারপর no matter how many times you search, you just use the auxiliary array, তখন আর তোমার বারবার প্রথম থেকে শেষ মতো খোঁজা লাগছে না, ডিরেক্টলি আমি জাস্ট ইন্ডেক্স নাম্বার ব্যবহার করেই খুঁজতে পারছি, আমার কোনো লুপের প্রয়োজন হচ্ছে না। So you might get this question in the exam, Jay, what's the benefit of a key index search? Main benefit হচ্ছে when you're doing a lot of searches, binary search or linear search would take you a lot of time because you have to run a loop. But key index search does not require a loop. You just go directly into that index and give me a yes or no. Questions? ডিকশনারি কেন ইউজ করি না এটার জন্য?
ডিকশনারি বলতে when you have a lot of values মানে for one key. না মানে পাইথনে তো we have dictionaries, right? I don't know if it's in other languages though. হ্যাঁ আছে আছে পাইথন এটা বেশি ইউজ হয়, তো ওইটাই এক্স্যাক্টলি এখানে আমরা সব ভেঙে দেখাচ্ছি আর কি। ডিকশনারিজে শুধু ভ্যালু স্টোর করা যায় না, মানে না একটা ভ্যালু স্টোর ডিকশনারি করা যায় না? না মানে ডিকশনারিতে দুইটা, একটা কি থাকবে আর একটা আইটেম থাকবে। তো এক্স্যাক্টলি একটা কি, এক্স্যাক্টলি একটা কি থাকবে, একটা আইটেম থাকবে। সো হোয়াট ইফ আই হ্যাভ two items of the same key? Is that possible in a dictionary? you can't have two items of the same key, but you can like keep track, as in what I'm saying is যে আমরা তো এখানে একটা auxiliary array create করলাম না, ওইটার মধ্যে তো like my index is referring to that value of my main index, right? Of my um মানে main array. Hello. আচ্ছা, হ্যাঁ, sounding a bit confusing. Yeah, I'm describing it very confusingly. But for the dictionary, if we were to create a auxiliary dictionary rather than an auxiliary um, array, wouldn't that be more convenient? That is what I'm saying, because তাহলে like আমার এই যে লাস্টের পার্টের ক্যালকুলেশনটা যেটা করলাম for negative values, আমার ওইটা লাগলো না, বিকজ আমি কিতে ডাইরেক্টলি একটা -3 বসায় দিতে পারবো, and আইটেমে I can just increment the um, the number of -3s we have, for example, or -2 or whatever. Like আমার কিতে তো আমি যে কোনো ভ্যালু রাখতে পারবো, তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইটাও করা যাবে। What if you're using a programming language that does not allow dictionaries? মানে ডিকশনারি ডেটা স্ট্রাকচার নাই, এবং আমার মতে arrays are the simplest data structures to use and to understand. But definitely you can do that. Definitely অবশ্যই এটা করতে পারবা। আরেকটা কোয়েশ্চেন স্যার, আমরা আই থিঙ্ক অক্সিলারি অ্যারে করার জন্য ম্যাক্স আর মিন ফাংশন ইউজ, নট মিন, ম্যাক্স ফাংশনটা ইউজ করেছিলেন আপনি, লাইক ইন ইয়োর লাস্ট, ইউ রোট ইট ডাউন ইন দ্য লাস্ট পেজ। তো ওইটা কি ইউজ করা অ্যালাউড? হ্যাঁ, করো, সমস্যা নেই, এই ছোটখাটো জিনিস ইউজ করতে পারবে। Okay, if you do not have any more questions, তাহলে কি ইন্ডেক্স সার্চ এখানেই শেষ। বাই দ্য ওয়ে, কি ইন্ডেক্স সার্চ দিয়ে কিন্তু সর্টও করা যায়, ওটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। আর আমাদের খুব একটা সিলেবাস ওভাবে বাকি নাই, মেবি 3 to 4 more topics, গ্রাফ ট্রিজ আছে, তারপরে more or less will be done. Anybody knows when the semester ends? I mean, the last class of this semester? I can tell you when our final exam might be in, but not the last class. হ্যাঁ, ফাইনাল এক্সাম কবে হবে? 7th January probably. ও, জানুয়ারি মাসে? ডিসেম্বরে না? না, অনেক সময় বাকি আছে। but sir, হ্যাঁ, January 7th, it's like we have another exam. So I was wondering if it's possible to shift the date somehow আমার মোস্ট প্রবাবলি 220 আগেই হয়ে যাবে, before 7th. মোস্ট প্রবাবলি। তাই হচ্ছে, আমরা কিন্তু সিএসএ এক্সামগুলো কিন্তু মিড উইকের আগে এনে নিচ্ছি, মানে Yeah, yeah. মিড উইকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই আই গেস হয়ে যাবে। Okay. আচ্ছা, তাহলে এখানেই শেষ, আমরা মঙ্গলবারে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। Thank you, sir. স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ স্যার স্যার মিডে আমরা দেখছি স্যার একটু মানে কোশ্চেন গুলা সাধারণ কুইজের থেকে বা ইয়ার থেকে অনেক মানে একটু ব্রড টাইপের কোশ্চেন, যা হ্যাঁ, পড়তে এবং বুঝতে একটু বেশি সময় লাগতেছে। তো আচ্ছা। আপনি স্যার একটু আমাদেরকে কি উপদেশ দিবেন যাতে আমরা একটু শর্ট টাইমের মধ্যে মানে ভালো মতো কোডটা থিঙ্ক করতে পারি বা লিখতে পারি? যেটা উপদেশ দিব সেটা হলো তোমাদের অনেক অনেক প্র্যাকটিস লাগবে, যেটা তোমাদের ওভাবে হচ্ছে না। দ্বিতীয়, আমি আমি আমার সাজেশন দিই, পার্সোনাল সাজেশন, সেটা হচ্ছে যেহেতু তোমাদের পরীক্ষা খাতা কলমে হয়, ঠিক না? আমাদের বেলাও খাতা কলমেই হয়েছে, জাস্ট আমরা খাতায় পরীক্ষা দিয়েছি, সাবমিট করেছি, আর তোমরা ছবি তুলে সাবমিট করো, দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। তো যেটা ঝামেলা হয় সেটা হলো আমরা যখন কোড করি, বাসায়ও অনেক প্র্যাকটিস হয়তো বা করি, বাট কোডিংটা আমরা ইয়াতে করি, কম্পিউটারে বসে করি, ঠিক না? আইডিইতে একটা প্ল্যাটফর্মে।
তো ওটাতে করলে কি হয়, আমি যতবার রান করি না কেন আমার আইডিটা আমার ভুলগুলো ধরে দেয়, তো ইট বিকামস ইজি ফর মি টু কারেক্ট। বাট হাতে যখন আমরা কোনো কোড টোড লিখি তখন কিন্তু আমরা আইডি ইউজ করছি না, সো অটোমেটিকলি ভুল ধরে আমার কোনো ওয়ে নেই। তো আমারই যখন আমরা নিজেদের ভুল ধরতে হয় তখন ইট টেকস আ লট অফ টাইম। তো তোমাদের সাজেশন করবো, তোমরা যখনই কোড প্র্যাকটিস করবে না কেন কষ্ট করে খাতা কলমে করবে। খাতা কলমে করার একটা বেনিফিট আছে। বেনিফিটটা হচ্ছে আমরা এই যে আমরা যে ডায়াগ্রামগুলো আঁকি, এই ডায়াগ্রামগুলো কোডগুলো খুব সুন্দরভাবে আমরা রাফ করতে পারি। তো আমাদের ভিজুয়ালাইজেশনটা অনেক ইজি হয়, প্লাস আমাদের ব্রেনের উপর চাপ কম পড়ে। আমরা যখন শুধু কম্পিউটার ইউজ করি তখন কিন্তু আমরা পুরো ইমাজিনেশন ক্যালকুলেশন সব আমি মাথার ভিতর করি, উইচ ইজ ডিফিকাল্ট, এবং একটা সময় যে আর হয় না। or when we have a piece of pen and a paper, the pressure on the brain gets reduced because আমরা সবকিছু খাতায় লিখছি, এবং খাতায় লিখলে আমরা ইজিলি চোখে দেখতে পাচ্ছি, এর ইমাজিনেশন জিনিসটা কেটে যাচ্ছে। সো when I did CSC 111 যখন আমি করি তখন আমি খাতা কলমে করতাম না, আমি ডিরেক্ট আইডিতে করতাম। যখন আমি পরীক্ষা দিতে গেলাম I faced a lot of trouble and eventually I could not score an A, আমি A পাইনি, even though I had the highest mark in midterm. So when I got to 220, আমি পুরোপুরি কম্পিউটার ইউজ করা ছেড়ে দিলাম, আমি পুরোপুরি খাতা কলমে করলাম। এই খাতা কলমে করতে গিয়ে আমার সবচেয়ে বেনিফিট যেটা হয়েছে সেটা হলো আমার নিজে মাথার উপর কোনো প্রেশার পড়ে না, বিকজ এভরিথিং আই ডু ইট অন দ্য পিস অফ পেপার, এবং আমি পিস অফ পেপারে বুঝতে পারি যে আমি আমার ডিজায়ার আউটপুট পাচ্ছি কি পাচ্ছি না, এবং আমি কোড করলে ভুল হচ্ছে না। ঠিক আছে, দিস ইজ ওয়ান সাজেশন আই ক্যান গিভ because I've tried it and it worked for me. Okay. Any more questions?